La ia mo le faloalo ma lola va lo sai ma le la pale le na guema ia wel mana ia o le lava kau puri ka ko teimi ia ona ia inisio forza na ma ko fie fia pa vo pe e u o le o lo faile pono komiti o maori kanisia ia wel mana tu ka ko ke ama ka meia tau stemia o ma ko mo folo la ko ka mai ala ko com tango yai o taco te pale la so te ang alwa ko lipo ya o te pale so me le ni ya o mal ko mai ya o semu ya le wa tu pa tali la tu fa ko te pale si le yai ya la ku aku le bonore le so mal fa ya o ya mo la matai no la lan forsanga le ko I tu na le aso ma fa va tel fa stai Ia e whātalo whātu le, tātou mafutanga e nei tu lao le aso. Tātou tonu ia o maua se whāsilinga malosi le tino. Ia e maise le whāwawina le tātou ngā luenga e peo na ei le whāmoemoe. Ia e le ngā luenga, ia le mafutanga whāwawina, ia lau whai ngā luenga le tua. O le nei ngā luenga, ia e ale le nei pepa po o tustusinga. Ia o se whamoemoe tau amanta. Ia maise le ngā luenga le alkolisi. Ia I le whatinonga. Ia o le whaitau Samoa. Ia o le pola moto I tua. Ia o le utala o le ngā luenga mo le nei tae au. Ia le nau o whau utala o tangaloa e le fuli. O le toi whamawina o le tua le liliu. Ia ngā whapito. Ia whapere tānia, tangaloa le fully, reclaiming the doctrine of God's immutability in a culture of ethical individualism. Le alu I luma le malamalama ma le iloa o tangata, ua le masino ona le lei, ma o ngā se I so se I tungangi, ia matuluinga o le lalolangi. O le televave o mafau fatu, le masao le tonga o tangata, o lua ai le lei ma leanga. Peitai, o fatunga masao le tonga o tangata, o wanga tau I ambo whapito le tangata, mo ia lava. Maua lo fia ai le tangata o ia o le pule au titele I le lei ma le leanga. O lea pule au titele, o Usiusi Faavaa I filifilinga sa loto. Ua unoa maseanga tonu fesila fai. Tangata ma le tua. Ona po nei. Wa tele le nunumi ma le pongi sa o taitai o malo. Nu e kalesia ma tāpua inga. I le mea ua le lei ma le mea ua leanga. Ua fesopo ai ma fesi tai solo tua oi. O le mea ua le lei ma le mea ua leanga. Le mea ua manatu ai le tangata lava ia. Mai uai wa le fefe le tangata pe le lei, pe le anga le mea ua fai. O le nei pepa. O le awha mātongi ai vaenga e manatu le tusitala. E mawhai ona fisosoani ma tātou whaso ai. I whawhi tāundi. Mua le manatu whapito le tangata lava ia mo ia. O le wha samoina I o le ngangana. O le anga whapito le culture of ethical individualism. Lua, ia po swinga, po le awhia ai o le whaamai o le ami o le tangata, le wā ma le tangata, le fuafuanga le tua, ma le tua. O whaunga ina le nei pepa, le mtau ptilisidi o le tua le liliu, the doctrine of mutability, ma le tangaloa le fully, the unturnable tangaloa. O le fisili,
e whapewhea i mtau pisisiri o le atua le liliu, ma le atua le fuli, na tautala i anga ua masani ai, taitai, e pe ona whaasino, ai le nei mafutanga, o le aso ma le lumanai, o amionga ma le tangata, o manatu lava o ia, ia te ia. E se atoanga le nā o le nei ngā luenga, e pe ona whaamatongi atu i le amtanga. Le nei au ngā tūpulanga, o taunu ai upo le perfeta o Isaia, o e whai mai wa le lei le mea leanga, ai leanga le mea le lei. O e whai mai o le malamalama le pou liuri, ia e whai mai fo inisi o le pou ngisa o le malamalama. E au ngā tūpulanga le uio o le malaia na alanga le perfeta, i taitai o le nuu o le tua, Jerusalema Mayuta, o i tālofa, i tangata o le tua, o whesisi tai tua oi o le lei ma le leanga, ina ia manuia ai le tangata lava ia, whaasino i taitai e peo na iai le tātou mafutanga, o le sili o na leanga, ua whai ma le mautinoa, ma whaatau emu i le tua, po whea e o mai ai lona toa sā. Ua moni ai upo le ponto, o le ai lava se mea e fau i lalo le la, e pei ona whaataua i le nei asu. O le whaitau o Samoa, i le pola ua motu i tua, tau ave i tutonu o le nei ngā luenga. O anga whaapito, o le whaasino i le saolotonga, ma poto whatu, o le tangata lava ia. O wā e tū maualunga i se langona, o mea lofa i o le anganga o le atua, mo le tangata na whaia i le whaatusa o le atua. A le saolotonga ma le poto whatu o le tangata lava ia, o whai ma whaafita auli, mua. O tuun la wha i leisi, to exclude the other. Lua, ma le whaalna poto potonga, o tuun la wha i le tangata e tōtasi, the self. O leisi but the other, o le podla motu i tua, wa whaasino ma patino i tangata, wolo palaina, sauaina, wa matitiva, o tina matamaitai, o whanau, o ainga, o le sauaina, o le kalesia, wa tautau mia o lato aiasa o loto, o le aiasa o loto e peona, whawhawhine, o tangata matitua, wa le aini leo, ia maise o mataupu peo na folosia i le nei tai au, o le domestic violence, ia maise o whala au whasaina ma le anga i luma. Ia walea, ua au fiai, ia ma le sia manga, ma le fuafuanga a le atua, ia whaatasi ai ma le atua lava ia. I le nei pepa, ia manino le au fia, e tau ame le upu o le anga whaapito, i o le culture of individualism. A le upu tangata, e whaataua, ona e tāua le individuality o le tangata, e o se vāanga tāua lea i le manatu, i ai le whaatotonga ino le upu wangatonu, as an ethic mo le tangata. Le manatu o Martin Pupa, koe mai ia, o au, e le o au, na o au. A o lea, a o au i le vā Malaysia. O le au e whaasanga i leisi tangata. Le manatu o pupa i lang ai itu malana, ai thao le ishendu, au noa male itu, i le eola le tangata. Peitai, o le tangata eola na le itu, e leo se tangata. Ia o le whamamlama ngā tili, ia o le nailo e le tātou, whamamlanga na fitu, ia peo na iaile, i le pepa, o le itu, e whaasino i le ai, ia o le upuau, ia o le iti e whaasino i le isi tangata, ia o whaima mea whaitino. E zanapte, ia po se mea whai ngā luenga e mwhai o na whao ngā ina e le isi tangata, ia e whai ai le mea lai manao iai. Ia ina ia whātau nuu i nai le mea lai manao, ia mō ia lama. Ngoni ai upuale, a pupa, ia e langa internal thaonga o whaasino i le tua, ia e wheso tai, ia mafutanga, le wā whēra loai, ma le wā sipsirifai o mea uma,
ia i le atua. O loe atoanga o lona manatu, o le ola ua moni, o iai i le vāwhi aloa loai, le vāwhi sile whai, ma le vāwhi soantai. Pe o na iai le tau wha malamla maina, i o le tau atoanga, ia o lona langona, all real living, ia in meeting. O le anga, o le manatu whapito, o tū maanga Amerika, o whaima whasino manga o tātou tangata, wāta ngia lea o le waainga i ainga, le kālesia, nuu, male malo, o tino fia fōi le ngangana male anga nuu i anga e sao loto lawal tangata i lana mea e whai. O sao loto mai lea mea, ma lea mea, mai tangata malolosi, ia o pūlea, ia matau mawhai e tui utitia o lātou langona pe tau mia, ia po o mea o lo fia tau tatala ai. Ia po le tangata ua whai lea, mea ua loto iai, ia ai aua le whai e fua. Ia aua fōi le wha malosi i tali tonunga, o a mio maanga i lunga o le isi tangata. O le li tau taua o Robert Bella, ia o se tangata mara Amerika, o lau i loa, ia le whaiva o mta aupu ma suenga o le nofu fantasiai o tangata. I lana tusinga Habits of the Heart. Wa ia whailoa ai le mea taua, o lo ame share le nofu le lei o tangata Amerika. Expressive individualism. Ia o wha liwina, ia o whaalingo o anga whapito. Ia pe whapopo ai ma le matua i lumo o whaalinga. Wa ave uma le malosi e whaamali e ina le mana o tangata e tō tasi. Au noa ma se file mu ma le manatu i isi tangata. Le manatu a Timothy Keller, i lana tusi every good endeavor. O wha tupula ia pēa lo tātou whātauaina o le tāua ma le mamalu o le tangata. Ma ua leo ngā tutusa lea ma le tāua o le soifua whātasi. Po ngā luenga whai whātasi mo le monuia o tangata uma. E manatu pela maisi tusitala. E fufo ala mea le toi whātauaina o le ola walauina o tangata. E te tau ona sila i ngā luenga ma le wala auina o tangata. E peo se toi foi se awala fau. I o le whāti ngonga o tiute ma ngā luenga tangata i aso uma. Mō kela e pēm tāu e lunga. A manino le tāua o ngā luenga le tangata o le na o moia. O na malama lama leo le wala auina o tangata i whaiva alo filima i sese. O fōlinga ia o le tua i le lalolangi. Ina ua whaia ngā luenga mō le eisi tangata. E tāua ngā luenga le tangata. Wā o ngā luenga ia. A le tua i le fōwhanga, nā te fōai, nā te laweai. O ngā luenga tū mau ma le li liu lea o le tua. O ngā luenga fō ia le tangata. E fōai ma laweai. Whamanatu ia Gustav Wingren ni Luther on Vocation i lana ngā luenga. Le wala wino le tangata e whaamai lea i le fōwhanga ma le pule au o le tua. O walo na fina ngalo le li liu o le tua. I ola ma ngalua le tangata mo le isi. Mo ia lava. Le manatu leo o Martina Luteru i lona whaaliliwina. Le wala wina o le nasi ngā luenga e saili ai se tutongi. A o le awai o le tangata i ngā luenga whaiwhai pēr. Ma tū mau le ngā solongo o mea uma i le fōwhanga. O mea wa vaia ma mea e le vaia. I au fantasi ma le malama. O le wala wina o le tangata e mo le lei o le eisi. A toe e whaupu, tinga ngana whaingofie. O le atua le liliu. O le mauti noa ma le whātua tuaina lea o le lei. O mea e whaia ma ngā luenga le tangata. Le tinala wiloa i le Pasifika mai awai i whaiva o aonga. Ia kōnai. Whaaliro na manatu o leola o ina ma leola ngalue. E leo ni momoi mea pe tāma vai esi. O vaenga ese o tasi ma whātunga o le atuli o leola.
Ma ua whaamae ianga o le vaa Faalualuai, I matawhai o I tausi o leisi, ma le ola te whaaswai. O lona winga, e whesoatai mea uma I tutonu o le atuli o le ola, o lea e auwhi ai o le tua le liliu, ma whai wālo filima o tutupu I le vaa Faalualuai, le vaa fisina whai, le vaa te whaaswai, ma le vaa whesoatai. O le manatu o le nei pepa, o anga whaapito, o le ese lea ma le manatu o le perfecta o Isaia, o mea ua leanga ua avea ma mele lei, ina ia whaamalia ai whainga tu mau, ina ia tau fia ai tangata, ma ala tau fisili I le mea ua sao. A tonu o le winga fo I lea o le manatu o le li lau lo Ponhofa, iana tustusinga I Atex, mai le fale pui pui, ina ua fisi tai tua oi o le lelei ma le leanga, ina ia whaamalie, ma ia tonu ai pu lenga leanga. Whai mai ia, o le mea sili o le leanga atu I le leanga, o le tautala atu o le leanga e lelei, ina ia whaamalie ina whainga masani ma whainga tu mau. O le fesili, e whapewheo na tautala le nei pepa I whawhita auli, o leanga whapito e peo na mori mau pela ma lau tustala. Ia, whapea kela, Wingren, ia, ma le tina ia konai. O le longona o pupa e au fantasia I fo I le pepa I le nei asfias, ia o le tua, o le eternal thou, ma le vaa Faalualuai. Le vaa sipsil fai, le vaa fifa soai. E longona le nei pepa o iai le malama, o iai foi ma le se feso soani I le whawhitauli, no leanga ma le manatu whapito. Le tua le liliu, ma ona winga masani, ta sili nei ta upu e tele e ona lave, a le mea e mauti no le tua e le liliu, e tu mau e whaavavau. O lea foi upu o le tu spaia, o whaavai ai a wā o le li, o te le liliu. O Yesu Keriso e le liu lava ia o ana nafi ma le aso e o foi I le whaamavau. O ana mua na whaavai ina ai le lanulangi. O le langi foi o le ngā luenga lea o wao. E whau matia ia mea a oe e te tū maupea. O polo inga ia ma whaamanatu o le tūspa ia. Ia upu e mauti no ai ia e leo se tangata le tua e tala pepelo ai o ia. Ia po se atalia o se tangata e salamo ai o ia. O le whantua tuanga Kerisiano. Ia po le Protisano I lona au ina o le atua le liliu. O whaasino I le atua I lona natura. O lona fina ngalo ma folo folanga e tu mau. Ma o I o le ata oto iai. Na o se ngā luenga o le nei pepa. Au mai tele lave o le nei mataupu. Ia whaantitau I le atua. O awa onga e whaamai I le atua tusi, I le tusi paia. O le atua le liliu, e whaamai I a onga o le tusi paia. O le manatu whaamai lea, mo Protisano. Ai le o fono po o ilo ilonga a le kalesia, e peo na masani ai le amatanga o le kalesia. O le ilonga le mataupo e whaasanga I a arinisi, I le fono I naisia. Ona o le tite I le ato toa ma le winga vavau o le atua I le tangata o Yesu. O le tau mafuafua leo o le mataupu sitisili o le atua le liliu. O le nei mataupu o le winga o le vavau o le atua I a Yesu Keriso. O Yesu Keriso o le atua lama lea e le liliu. E le suia, e le tāvavai. Na wha mautu I le fono I Kaltone. I le tausanga e whasenau limas fulumalu. Whasalau li matasi. Mo e kalesia Protisano, ua manino le atua le liliu I le tautinonga o le au whātua. Ai mo le Katoliko Roma, ia na muliane I le ilonga o fono, lo na wha le Lateran Council tasi lua tasi lima, ia ma le First Vatican Council I tasi valu an oiwa. O wha upunga o iai ia fontang, nā lo tā ua I lalo, ia sila iai. Le whātua tuanga Kerisiano o le atua e le liliu. O lona atoanga lea I le manatu. Ia peo na iai le tamā.
ia tama sa koina ia ma le suma theologia e le suia lava ia e tu mau lona silafia e tu mau lona finagalo o le atua liliu mutable or changeable God o iai le manatu e iai le mawhai le potential e pei ona iai le tangata ma la au ma mea uma na whaia le atua ma aia pe wale wa aia e sui iai o le popo e tupu ma vea maniu o le whātoina o le vai manawa ina ia vea le tangata fau ina ia manuia ia au o le whātosanga o lona wing o le atua le liliu e le ai se mawhai i tonu o ia lava e avea ai o ia ma se isi mea o ato atoa o ia ua le lei o ia o le ai se mea o iante ia e le o iai le pongai lea o le tātou tau tinonga ua au talitonu i le tua ua au fia ai le tu mumusu mai o le tua le liliu a toi whau o le talitonu i le tua o le talitonu i le tua le liliu mua e le maua pe le iloa se mea pe a whai e tātou talitonu i le tua le liliu e le sili pe i titi fo i se mea i le tua pe a tātou talitonu i le tua le liliu e le suia e le ai fo i ni swinga pe a whaasino i le teimi mo na swinga o le liliu o le tua o tātou talitonu ai o le tua mo mua e whaingofie o lona winga o le upu whaingofie ia e whaasino i le tua e le ai ni o na vaenga ma tōtonga e mawhai ai o na suia pe ngausia o ia le o tautala i le tua mo lona winga vavau le divine nature o le tua e ato atoa le tua lua o lona winga e le ai se mea e mawhai o na whaupopo ina ia whautupu pe wha le le iai o ia le ai fo i se mea e to es ina ia whautupu pe wha le le o ia ma le tolu e whaamavau le tua e i whafo le taimi e le a fia i swinga e tele e o mai fantasi ma le taimi a whai au whai se manatu i upu whaingofie o le tua le liu po le tua e sui e leo se tua moni o le upu le lei po swinga e au fiai e iai ona tāpunga e iai ona manaonga ma mea e le ato toa ai ua le lava se swinga whapea e le tua o le mea lewa tu mau ai pea le whatuatuanga ke usiano i le tua le liliu i lona tangata the being o lana mio the character ma lona alofa tanga le fuli tanga lona le fuli ia o le tua mau ia po le tua taumuli the unturnable or stable God. Tanga loa o le fōwhanga sa moa wailonga i le lanulangi e pe o na iai le solo o le wā. Ma ua au mai e le nei pepa ia se vaenga e fesosoani i se malama anga o le tua le liliu sa nā tia po te tanu pea i te tonu o lo tātou wanga nuu mangangana ma masani. O le tua le ua wha matala ina ma toe liu o le tua le fuli po o le tua mau. O le manatu o le nei pepa, ia ua wha mai le tala o le fōwhanga. O wha pea o iai le leina, ia tanga lo ai, tau muli ai. Le longona, le hei pai ia Fraser, sa wha mawina le tala o le fōwhanga, ia mai ta maa o le atunu. Pe o na iai tau anu, ia masitasi o ta maa ua, le maua, ia i le toe, le langa ina mali. O tala o le fōwhanga, o tanga loa le fuli, o tanga loa o le tautai e nofo i le taumuli o le maa. E nā te whafoea mea uma, e mai se lava i le vā o le tangata ma tanga loa langi. Whapea ma le langi uma mai le tasi se i o i le vali. O le langi tua iwo, tanga le lo fo, tanga loa le fuli, ia o le li sili o le nei langi. Ia o le langi e fi le mufa mai o le malai o tutoa ma manino. E le o iai ni whaafi tauni o le malai o vevesi. A o le tua o tanga loa le fuli. E o lona malosi le malai o vevesi. A toi whaamatalaina ia o le lalo langi vevesi ma le lalo langi fe vai mai ai.
Lo whaamtalaina le atua tanga loa le fuli, ia o le atua e nā te sila fia me uma, mai le langi tua tasi se ia o le langi tua malu, ma o ia o lo ta oto iai le nganga o le tanata, ia i le vaai ma le atua. Le atua o tanga lo fo, ia o le file mu, mai e le malu e lue pele fuli. Le vaenga lea o le nei pepa e fia tatana atu e le Aufaigaluega, ia wā se whaasoa e whaalele iai le nei pepa, ia le whaamatalaina o le tanga loa le fuli, ia ma le toe whaamatalaina mo le tuspaia, ma le matau tusisili, ia mai le tātou tū maanga. Tanga loa le fuli ma le anga whaapito. O le atua mau, o le atua e le malu e lue, o le ngangana o le tufunga whawā, e pei ona iai le ainga sa tanga loa. O le tanga le atua e le fuli, o le atua tau muli, po le alawa le fesoua ina o longona o le tangata, matutupu o le lalo langi, e le atua e tū mau e whaama mau. Le mtaupsi sini o lo taula ma whaawai lunga o masani, o whaiwa o le tai. Le maise le ola folau o le atnu wana mua i le wasalonoa, i le taumuri o iai le tautai i wauli i le folau. O le tala ia Iesu a o ia sai le taumuri, o na lātou whafangu lea i ate ia. O le li o Iesu na moe fo i le taumuri, e le tu i se foe. A o le moe le li o le whaalinga o le atua pule au au. Wao le atua e le tu le moe e le moe lava. O le ese le manatu ma le tali tonunga tanga loa le fuli. Pe ona iai le tanga loa i le taumuli ma le tanga loa fia malo lo. O tanga loa i le malai o manino ma le totoa o iai le file mu. Ia o le file mu o iai le pule au au ma le sila fia o le atua o mea uma. Ma le auma iatu ia i mea e tupu le lalolangi pe on tau whaamatalaina o le malaya o vevesi. O le atua le fuli ia po a lama tupu o le malaya o vevesi e pule au au le atua mai e o iai lona manosi. Mo le anga whaapito o le tangata o le manatu e whaalangolango le tangata i le atua. A o le atua le liliu e le whaalangolango o le tangata po se isi lama mea. O le atua o le vavau, o le ali o le na whaia turu inga o le lalo langi, e le vai o ia, ma e le tinga ina fōi. O na o le atua ua tatau iai le anga whaapito, au wā o le atua ua ato atoa, ai mo le tangata. Ia ua tatau le iai o le wafe aloa loai, le wafe sina whae, le wafe whiwha soai, ia ma le wā e whitau iai, tangata uma. O le fisili, ia o le asia ngā o le toi wha mawina o le atua le liliu. Ia po le atua le fuli i le lalo langi o swinga. O le atua le liliu, po le atua le fuli. Nā te le tau salaina swinga tele mawave o le lalo langi. Ia pe si whaatasi ma le si itua oi o le tangata i le mea ua le lei ma le leanga. O le mea fōi wa le lei, pe leanga mo le tangata e pe ona tala talaina. Le whaalangolango i le ola monuia, ma le tali mai o le isi. O le atua le liliu, o le fua ma le whaasino manga o mea wa le lei. Whai le amia tonu, le alofa ma ia anga le lei. E tū mau lava e le liliu. O le atua le liliu. O le fatu, o le malama ua whaasino i lona nātura, o lona whina ngalo, ma fola folanga e tū mau lava ia. Ia, whaafitai rua lei. Le avanoa, ia, tatono tuat le avanoa, ia mo fisili. Ia e tau wha malama mai, ia pe wha popo i le nei ngā luenga tau amata, ina ia wha le lei ngā tili. Ia le lave o le nei mataupu, ia maise lo tau zoi fuama lo tātou wola ia souma, ia i le vā aima
whawhitauli, ia i loto soifua, ia ma lo nei whātauwa, ma lea tele. Te manatu. Ya, ora sungal to i malolo. Peio lesi la lea o ngā mo pola e motu tua e kamua. Ia o lea o mua tuia ni lau sunga vai pepa mani. Mua. O ke makua whawhitai te le lawe lau sunga vai pepa. I le manino ma le toi whātu langa ina. O le ata o le atua wālanga e pei e fōlinga whapenga le mea lea ua iai. Ia ai pei foi la wā vema mea e sasi e kako approach Leo ki tala lea ki whai atu. E pei o lisi lea mea ua kako se e anga iai. O le mea vōle le masani au na whapea. Ia kako wō whatasi ma swinga. Ia o manatu lolo la lea o mea la ua whai e swinga. Kako wō whai whataitai. E whai ala u tala i mea nei pe le fa mele sunga presidente sa uta ua mele e le determininga tātou e se sui in suinga ai awhai wa sui fa pea ma tele vape. We have our own way. Lea la ua manino mai i le mele o ka koe fo i le o tātou i a tātou tū ma tātou wanga o ka kou la vanga o le togetherness o le vāwsota ia o le siau whāso mo muana alfa sili. Le asa o whamatala inga o le atua le sui. I le ngangada fo i lea kenese. Ina wanga sala le lalo langi. Pe mele ro kenese, ua sala mo le atua. O le asa o sibo buona, o le asa o whamatala inga o le mele na i kokongo o le contacts le ue o maia o le atua i le lihiu. O ke makuaka lia inga ma le whamaoni ia. Longa rua. Whamata le o le tātou tā mau i le doctrine lea. Whamata o le o tātou koe repeating ai le ata fo le God as a celestial being. O le mea nofo i lunga i le langi. Ma vaa i mai a tātou i le lalo langi. E vaa i po aka ko mea i e whai. Longa winga pia whapena ho lele as a big brother pia whapena le ata e whamata le o a fia kele le whamtalainga o le tautununga le te uo o aku le valana ia ma le whilong to o fia le lau ki whai ua le ua mai o le leo le liu o le atua mangi kele whaupunga ngai ngā manei ale. Ai, o le whisiki, o le asau e iai se pe e ingo o le liu walo po le atua whesa ngai a whai o le atua le liu. O iai se swinga, o iai se pe e ingo se liu walo i le nature le sui o le atua. Le ua le tala ho le awhai o le atua lea. Whamaka lai ma whai o nga spela i le atua lea. Pe yese me ngō sakaulo. Ma le maka ngā o le whale o mangu. Ma le makui o le sakaulo ma le kuluse. Whamaka e reo swinga mea. Longa lo tala le to fa tu pele ma fai o le alfa matalaina o le mea lea o le su immortality o le atua. O le alo ma fa makalaina e afia i le ia. Ia o ngai sili ia ma se fa soa le e atonu e kausoso atu le o le pepa. O makua i o lango inga ma le agaga whaftai tele. O le whaftai i pepa.
I think e o se avanoa e kako ki koe whaamautuina ai a tātou tupulanga. A wale uku momi lava, o ke whaia. Wa ngingi whakasi le atua, wa identify le atua with changes. Pe wahalu whapenga hore, pe wahalu whapenga, o nga lao le mele u kako, wa kako lau waiga, kako woma swinga, a o le atua swinga e sao. A o swinga nga, e le ti termini ne swinga kako, e o whale nera potiki. O karkongo ni whai pepai, le si le swinga o tato e ngoma, ke le a fio potiki, i tono o tato wa, le la kako ua pi, hore le ave a wha lei longa, o le suia potiki, e la suia koe whai tato, a kaua la ngā pepa ka, o le tāua le ngā pepa, waka kau ke o koe whakulanga e le kalesia, le mea e ngō o le atua, e le liu, e tu mau e wha, kau maguia, whātai. Malo whātai, ia, whātai mo le fisili, e fo le te māpen, toina, pensona malolo, ia pe o na iaile taupu. Ia lea wa tae le saunuanga le, a toina, ia se vaenga i pe na wha mātongi atu le amatanga, ia i le lave o le mtaupu. Ia e pe o na iai, o le manatu atoa o lo na tia i tonu o le ngānuenga, o le tua le liliu, ia o le tua whaperitania o le relational immutability. O lona winga o le whaavaenga, o le whaamaele o le pe o na iai le tua, e pe fo ina tāua i lona persona o le tua le tamale alo male angang paia. O le whaamaele o le langona le o le tanga loa le fuli. O le tua e le suia e pe ona tāua i le amatanga i ana folafolanga. Ia maona natura e pe ona whaamutalaina i le tua liu tino tangata i a Yesu. Na sala mo le tua i le amatanga e pe ona fisili. Ia ma le winga o le liliu. Ia o le tua. Ia mai le tua lea pule au ia au sala mo. Ia i le ngangana lea i le ina uang sala le tangata. E pe ona tāua i le amatanga i o le tua mai le vavau, ia a whamatalaina le vavau le tātou ngana o le anganu e pe ona ei nisi o tangata, ia o le tātou ngātunu i malamlama ia wha filosofia i le ngana ia o le vavau o le before eternal ma le after eternal, ia e winga le lumatu matua o le vavau o vina o iai le tua nā te sila fia mea uma, ia ai e fai le vau, ia, po tu atu foi le vau, pe a fai whaungaina, le ngangana. Ia, pena sala mo le tua, ia, o le tau wha malama ino o le tua e nate sila fia mea uma. Ia, o iai foi lona langona wha le tangata. Ia, i mea e tupu le ola o tangata, ina ia feso tai foi maunga tu pulang, ia, ma tuatala o le fuanga, ia, pe o na iai ia. Le tau wha matia tia ina o le pule au ma le pule al tangata. Ia e pe ona iaia. Ia tala, ia ma baisi fo ia tua ele o ia tala. Ia ma le fisili. Ia pena sala mo le tua. Ia o le tau mwhai lava ina ia. Ia tu mawalunga. Ia mono le matui ma le tinga. Ia o le tangata e whaasanga tau ma le ola usiusi tai le tua. Pea toe whaamtala ina le langona. Ia o le langona. Ia o ilangona e le tua pe antatou angsala a ona winga i o le tua ia e le liliu e le suia e pe ona iai lona alofa tau mulimuli le nā ia i le tangata nā foi e au wha iai ia ma le salamo i te tonu o winga nā o le tua alofa vainga mai le tua e pe ona iai mai lunga ia ma mea tutupu ia ta tonu o le tau au fia i le ngana ia pe ona tau amatu ia o le anga tonu mo le tangata ia e whaavai le lunga le relational immutability lea o le tua ia e tauna wha mataali ia aolo i lalo i nenga luenga pe ona tau mulimuri wa o le tanga loa le fuli ia po i le langona ia e tafe mai ailo tātou tali tonu ia o le tua e ato atoa o le tua e nāte sila fia mea uma ia ma le tua le nāte le eise mea lilo ia o mea uma nae e tafe mai ia e tupu ia e amata tanga lo le fuli ia e tau au fai fo i tanga lo le fuli wa ana fai o le tua e sui ia e le se ato to ia te ia ia e
e fo i me na te le lo o me o swinga ia le me ina whātaua ia le tanga loa le fuli ina ia whaamai ia le manatu ia o winga ia o le tua alofa o le tua e ami o tonu ia le whaungai no le o isi i whaupunga ia le liu ia o whaupunga e whitau i uma ia i le upu lea e peo le manatu le liu ia po le liu walo ia e masifo i le whengai o le tua ia ma le puapoa ngā o le tua ia tatonu e whisota i lawa i le tau whamamlamaina leo le tua e salamo ia o le tua e nae o le tua alofa ia e nā te langona ia le vai ia le tīngā ia o lo tau soifua mo lo tātou ola pā tu whengai mai ia i me tupu lo tātou ola ia le ola vai ai ia ma vevesi ia o whamatala ina i tātou ola i te leo teim ia i maisio le manatu o le tangata i maisio o anga whapito ia i le tangata ia o le upuanga tonu le pēru tau mwhai ia tuai o le anga whapito ia e tau ona whātonu ina ia o le anga tonu i le tua ia e whātail te mātua ina ia nisi whaenga e pēo na alofia e le pepa e le nei i tūlā o le asu. Usiusi Savili. Ya. Kuma ya tupu vau. Foi no vai atu e te vai na slide me foi no eu faço atu eu sou nós somos todos e tem que fazer tanto vai foi tudo mais eu te falo ainda le falo com a tua le lim matana lo le fudi e já sou só nem vai no falo ale falo com a já matou era o fenga luega o la o le tira mal falo mana e hule faso o fa punga la leo te sidi ai ia so soania e foi to pepa pe sida vai na nga mo ma to fa ga ina leo e tarau i mai ne fa mana mai le tua le liu ma tanga lo le fuli le tua le fuli ni be ane wo fa ga ma to le fa punga se tsa ia fo fa lo mo tanga to lot ma pepa whātai. Dai o le anganga leo o le pepa i le dei tūna leaso. Ia o le whaungaina o le tātou wangaru mana tala. Ia e pēwhona pesoso mai ia te mātua ina. Ia maise le tātou ngā luenga fola. Ia ina ia tutoi i o tātou whanua mai le ele. Ina ia na namu le lei ia tātou masani. Pēo na amatu ai as an option or alternative. E whamatala ele miuta pili o lea tua ia whaongale e ngana lea o le tangaloa le fuli ia po le tangaloa asiasinu tangaloa amwheau tangaloa savadi ia o mea uma ia whamatala ai o lea tua e mawalunga o lea tua fu e savadi e lelele ia o mea ia o tātou talitonu ia o lea wa mata na ngalo atu ia o mea i whamatala mai palang ia o lea wa lewa na inei lo tātou watunu Usiusi Savili. Ya, kuma tui na marolo. Ya, o whai wāo pola e moku kua. Pāngai a kele lau whamkalanga. Te kau whākusa kusanga o tanga loa lea. Lea tani o tanga loa e kau whamtalai lea tua. Ange ke lau a sea. Te soson neiri lo suma. Te puani lo te nei ngā kōwhia ma kōwha. Pa maka ele o kaka loa lea ngā whasi e lū. E ka kaka moe le whasi e iku. Le iku moe le o lū. Nge kei lau wa kako whatu sār tātou watua e whatu skusa e a kaka moa. Au kaka loa lea ngā whasi e lū. Ngā kua moe lea ngā pūri ngā ua. Ngā o ia pā moa a lū. Ia whasi loa kuli le langi le e koe. Ko whai i langi ku ngā si a nai wa sa kaka loa. Nge kei lau wa kusa kako watua ma kaka loa lea. Anga whasi fo ia iku kaka loa lea.
Papai le tomato ina e tu sai mo. Kira kali mo lili e o tole. Ole Savili ya. Le o vinga foi na le olanga pena matul pepa o melele ma meleanga ia tu meleanga e ave melele. E moni sa roanga le sumantoina. O Samoa ia. E luongo Faavaa. O mawai ngā tuku ma tofi ngā tuku. A tu kilo la tātou e tofi ngā tuku. E tofi tangata i langi e tasi kauri. E le kuku fualu ngā kai moe ngā. Ai kofi. Ko fuala le langi ma le kangaloa ao. Ia pera le mele sa mo mele sumantoina. Ia e sao kalanga ia vingu faseiku ngā e. Ia ia se la ua fusuanga po se mele mali. Ai le kangaloa uma. Ua kangaloa ia kai tasi e tofi. E fo le pe e whaao ye langi e kai kasi se wangale langi le ko se furu le whai si whai kāma pa ye e sao le sa ruanga toina e kalanga o ke le rupi sao la ia kala pea ia au kala ia la ye e whawhikai mole o whapopo a ye le au le kasi mai kua ia sunga ia mga leo ia so e roma le ia te tumari kai sene mole no ia e mo hoi nga whawhai tunga le whai pepa nei manatu te whāsoa e kusore o le tātou ngā ruenga le tu nao le aso e le manatu o le ta mālong tāpu siri mo ia po ia Rudolph Portman na ia whapea i whenever we speak about God Almighty we lost the meaning of God. Kalau nak winga boleh paham kalau ina. Ata tu kalau noi ilia tua. Yo melek sa noi tu ita mato ina mau lunga tu CTS. Ia ona lusi le ta tu le winga ole upua tua. E ai pe ona tau fai ta tu fai pe pai ni tua so ile. Ile ta u ole au mai o ta tu kala ia. Ina yo tātou tau whai e marama lama lea tua e te rupule o le relational God. Ina iau mea lea tua e whai mātua e very personal i tangata. E laka mai. O le whaonga ina o le pion sao nol whai pepa e rupule o le mutability. Ia olo o pio whinaunga i le amatanga i tau whai koe le whatu mau. Lea tua lea te ona e whinaunga o le amatanga. O lau whāsoa e pio le sao nor whai pepa i tāu o le mele o le anga whāpito. Pio i nāle tau watu sila ngona i le mele o le relational God. E le wātapui o le tangata ma le atua o le wātapui o le tangata ma le fōwhonga. I le whāpeho le wātapui o le tangata ma le atua. E le empty le wā. Pia na masani e tō te le a tātou tango space po le wā. I e fōlinga fo le empty. Au te langona e o le wātapuia le, o lo ta otu ai le nungo le whātua. E amana ia e tangata le wā. Ia le whātaitai ngā tātou tāsila au. Tātou te whātulo. Whāpea foi pēr tātou tala noa i lea tua, whātulo. Rono winga i lo uia la moni, te o le sau noa tai pepa ni tua. Le epti le wā lea. A o le wā o lo ta otu ai le whātua tua le doa. I le wātapuia i le ngata o tangata ma le whawhonga o le tangata ma le malona wāso tai ma le isi tangata. Ia ma le tangata ma le atua. O le whaonga ina o tātou tala Samoa. O le pio tau ma whainga hoi le pena iei le tātou pepa o le tae au. O le pōla e motu tua. Se toi tau tata i lava le tā ua o tātou tala. Ia mesi foi o tala o le mabau. Ina ia o ngā tasi malo tātou mālama lama. I le tusipa ia pēnu tau whai ei tātou whai pepa i nei tuasa. A ua mālama lama i le mea nau mai tātou pepa. I mesi foi o whi naunga sa iai amatanga. I le tā ua o le atua de liu. Ia po o le atua e tū mau e le liu. A o nā tua ai o le atua natures of God. Ia pio na tau nota mātou e pension. E la ngona i le tua e sila fia le tua. Ia mai roi le tua me oma whaftai polo wau no. Ei. Sema.
no. Ole mana ia ole ta ukua le sunga pite. Hanga piti ala wa aile ile makanga le ole utala le ole presentation. Le immutability o le tua le te tala no mai ai. Ua ako koa I ngalo te whai le. Onga o le culture of individualism, ethical individualism. O le mea la le e poloka I lo mawhawhau le utala lea. Atono natsa tau maua mai I le ano la whamtalanga le ethics o le mea leo le individualism. O le tipsilingia po le alme wai tu wai le upu na le ethical, the culture of ethical individualism. Ata o le ethical I lumo o le individualism. Loinga I le mea le leila I le mea le tau le individualism. O le manatu whaapito o tangata ia lawa ia pia na e tau no mai I lau presentation. Ai elu manatu. Sa whapea fwoi ala pai roto atua I le tūlanga nao le. E fwoi sinta mai tā o le mea le individualism. O le individualism le tele na whale tono ia tātou mea. O le manatu al tangata ia te ia. Mana ia lo o mai on tau kuna. Whapea tau roto mai sau le tūlanga ni tau kuna le. O le manatu whaapito tangata ia te ia lawa ia. E leise me le leo nei mea o le tau o le manatu whaapito. Tasi al me o te au mai ai le mea o tangata e manatu I fwoi a te ia lawa ia. O tangata fwoi le wa tau na wha toa na tiute I lona tangata. E lau le tamaa. O toi a fwoi le o mai o mawhawhawa nata le malwai aso le o la sa le wha manatu e laso tamaa tau te mawhawhawa. E lau le lau whatuso le tamaa. A whai le tiute o le tamaa. O le whai ngofia I o le ngā rua ngā whai whiau. O le a o a I le leo tamaiti. Whai le leo tō lua I le whai tō lua. Whai ngofia I leo laia. O le ngā rua ngā whai whiau. O le individualism nā leo o te whia tūturia. E sa o ilau sau noanga. Ethical individualism. A tātou wāwha o ngā ina melo le o le manatu whapita. Manatu whātangata ia te ia. O te lea ia whapita o don nā mei I tono I le ngātu tono o tātou tuifuanga. Ia misi tono o tātou e kālesia. Ne po e moni ai sau noanga le ale tamato I le malono. Ne o whapokik. E o atua I mea whapena. Ia na matua penumia I alea. A o le tanga loa le furi le te tala noa mai ai. Ma le tua I le suia. E moni le le. Ma lo whaaftei toe au mai o nā whaamanatu I te maa le kālesia. I tātou umo leo loa. Maua le nei awa noa mātou o fie. Ua tātou whasoa I kusai o ramu tā upu lepia. A le so atu nei lau sunga whaitet. Te se isi I tu au pitu silion tā ua ue whao ngā ina mai ei le ethical individualism. E kusai ma le tau whai e sui mea
na fōfōina e le tua lea le masuia. Ia, whaftai. Whaftai atu le. Ia, whaftai mo le whamsili, ia pei o le mele sa whātomua aise le ngona. Ia o le vaivaina o le langona, o le manatu o le whaipepa ia mo le individualism and individuality. O le individualism, ia e ilona i tūleanga na e tātou te manatu o le ngata manatu whāpitu mo ia. Ia i pei fo ina tamu whai atu ai i le pepa. Ma e ili tangata o le meleanga, mo le tangata whai pisinisi o le mele lei. Wa e o le pisinisi, ia maolai lea tunu o le formulanga o le tumau ainga o whai ngā malo. Ia o le tangata lava mo ia o le mea mau o le mea olum whātuplai o le whapapoina o le upu ethico nei ai. Ia o whaaliwina e peo no tō sila e. Nā o lo manino o lo whātu e whaasino i leanga. Ia winga o leanga o le tangata manatu whapito o le ethical individualism. O le individuality o le manatu whatauna lea o le tangata lava ia, the self. Ia, peo na matu o le creativity o le mea lofa mai le tua. Ia, a le mea alofa nā lea tua, ele mo e, a mo e ma le tangata lea o tafa ma le fuafuanga ma le sio mang. Ia, in reverse for, ia, mo le wharaputonga o le kālesia, ia, ma le tangata lea tō tasi e mawhatia. Le sensinga e whapahale ni ai le tūna o le tō tele mo le tō tasi mo le tō tele. Le individuality na, peo na matu ailo na i tūle leina o le mo le tangata e tāuana, le self-care e peho ena whātau. Ia alo self-care na e whaalangolango e le manui o tangata umu. Ia e pena ele ngana e tamu whai ai, ia e whaftai mo le paupopo. Whaftai. O le samai mo tāu kua le fia whamamalamana. Ina ua tāua le nature zero le atua. Ina iesi le fia e tātou. E le aia se tangata soifua e malamalama i nātou tō le atua. That's immutable. God is God. Arula lau tala i kuela. I e hoa le lelwa i te minu walau ngai le kua mosa. E le mbea ia i sa lae. Koe mai mosa i le atua, le atua. O ai la o ke la tuta ua tu ia whalau. Koe mai tani le i whamamaka ki le capital letters. O au o le ola lava. O le foi tau le masangi whaanga i su i le iana o onga. Ko e ni, I am who I am. O le tua, nanga le utau. E lua nature se le tua, e le vaile pa process philosophy. O le nature tau le primordial nature and the consequent nature. O le primordial nature le tua, that's what make God God. E la ea si se o yesi se loa. O le mea le kaku kau whai whamakala le atua e le tātu ngana mauku. That's the consequent nature le atua. E kaku ke kau whai ka ia make sense le atua lea. I o tātu ola. Lea la e mafu mar kaku mkau sisi. Whape whiong kaku ro le kua, kau whai kaku mkau sisi. I whamatala i le atua le. Au le akohanga lao le atua. The other nasa le atua le, penga mention mensunga. The other nasa le atua le, wha mai rura foto. Mea la ngai le au ian tātu ro. O la e ku maua. O le atua nga, that's true God. Ar kako fia malama me le atua whamakala i ngai e kako loa le atua lea. Lea lai e le nature nga le atua, o le consequent nature. So, o le mea langa, e kau whai a kako, o le ala kako koe ngam kapsi, sili o haa wale tātou tau whai e whamatala i le atua lea, le nature lea le atua. Mea langa e leinga ese approaches, ese vai, ese whamatalanga. A o le atua lava ia, e le o e leo ia se ato tō tātou, e leo o fwoi, ese sila fio sis. O lo ia le atua, the immutable nature le atua na. Kako kala ia whai mo kako mkau sisiri. Ia, o le melanga, kako ke roke a kako le melanga, ai le mo whai mo kako le kia le atua. Kako ngunga whai leo e pelu le ila ase singa vai le atua. Ia, o kako whaku kuanga lai le atua. Lea la te e kako ke loa ai. Ia le atua lea, e ale le kako whamtalanga leo le atua, maala ia kako te whai. Ia o le atua ia kumai. E le li liwa. Le kua foi le kalango e kātou peong maua le pēr. Ia o tātou ngai whamtalanga o le atua. I le kātou lo o le atua. I le nature la leo le atua, le consequent nature. Ia ai peong whai ako. Aoro ka opo a le atua ia whaavau. O le mea ngai leo ia se i rol tangata. But there is God. Pero so aku le kusai kau whai o le sunga le. I le whai ele le whai peku. Ia e whaam kalakala ngi mea
Kele le level makapsisili o le trend la o yen tapsisili tatou. Kau fa ka ko sa mo fa ngala tatou lava ngana tatou lava nganu. I tau fa mata lai mengi ka ko mal mala makiri le atua. Pero le absoluteness o le atua ia ma le totality o le atua o lo ta otoa. Ar ka ko fa ko le ka ko ke soe. Ia ma ka ko roa ile atua le. I peisi sili ala fa ngata ile. Ia fa ftai tele mole. Au sunga fo mai fa ftai mole pepa. Ia mai se nei mata upu le fai ngofie. Ia mole tatou mafutanga ni asu. Anga leile atua maualo malos mes foi o na lof. Ia wana luenga wala wina ito no korisi. Ia ngau singa malolonga lawa pisi na 2 minute. Unga vakuleo le avangoile. Vaanga le malo le official kovana. Ia lewa i nei molo lato forsanga ni foi. I tulau laso mal falo tele. Suma ilu ngei ko sunga va kon bole ka pe lawa to no fali. Ya ola tua ku le noele ili group le mai le official ko bana governor's resilience office ya fa mal vai na tole la to matau ya manisho tulanga i taun si fiel ta ko fia fa stai from the beginning. From the beginning. Talofa lava, and thank you for inviting us to be here today. My name is Dr. Sabrina Suwaimahuka, and I'm honored to share with you the important work that we're doing through the American Samoa Resilience Office, also known as ASRO. We serve as the territorial's focal point for climate change, and I'm currently the executive director for ASRO, and with me today are a few of our staff members, Fano, Paul, and Darvia. And today I would like to share a little bit more about who we are, the urgent work that we do, and most importantly, how you can be part of building a resilient American Samoa. Next slide, please. ASRO was originally established by an executive order on December 23rd of 2021 under the Governor's Office. It was originally known as the Governor's Resilience Office and now has transitioned with the new administration into ASRO. Hence, we serve as a central coordinating body to align all of our climate resilience efforts across government, nonprofits, and villages. Next slide, please. Our mission is very simple, but it's very critical. And our mission is to respond urgently and strategically to the impacts of climate change. We do this through advocacy, public education, and community-driven solutions that respect and incorporate cultural values. We believe in practical, local solutions that can create long-term protection for our people, our ocean, and our land. Next slide, please. However, our vision is even bigger. Our goal and what we envision is a thriving, climate-resilient American Samoa, one that is ready for tomorrow, but also honors the wisdom of our ancestors. And everything we do is guided by this purpose, through local and regional coordination, through building capacity with our community, through policy and planning, developing frameworks for climate change, and of course, building community resilience through hands-on projects like revegetation and disaster preparedness. Next slide. So why does this work matter?
It matters because climate change isn't a future problem, it's happening now. Here in American Samoa, we're seeing more frequent days with temperatures exceeding 90 degrees Fahrenheit. And this isn't just uncomfortable, but it puts our elderly, our children, and our agricultural workers at greater risk of heat-related illnesses. It stresses our power grids and increases the cost of living. Next slide. Globally, the scientific community has warned that any warming beyond 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels will lead to irreversible damage. That's why Pacific nations across the region have rallied around a campaign called 1.5 to Stay Alive. And it's not just a slogan, but it is a warning and a promise. Because for small island nations, going beyond 1.5 degrees means more coastal erosion, saltwater intrusion in our taro patches, coral reef die-offs, and the potential displacement of our entire community. So this is a fight for survival of our land, our ocean, and our identity. And that is why we at ASRO are taking immediate action. Next slide. So what does climate look like for American Samoa? Coral bleaching, inclement weather, and so forth are some of the effects, and we'll go over each and every one of them. First, coral bleaching is triggered by warmer ocean temperatures, and according to NOAA, we're in the middle of a global coral bleaching event. And American Samoa is one of the first and earliest regions to see those impacts. Coral reefs have been listed as an asset to the territory of American Samoa for our fishery industry, but they are also the first defense against the wave surges and coastal erosion. So they are critical not only for geographic purposes, but also for food security. Next slide. It is relevant for climate change because we are now experiencing stronger and more frequent storms. And what was used to be considered every 100 years, storms are now happening every 10 to 20 years. Thinking back to Gita in 2018 and the South Pacific convergence that we all faced in February of 2025 this year. And so these events not only devastate homes, but schools and the infrastructure that takes so much money, also time to replace. And so recovery takes years. Next slide. It is also rising sea levels and king tides that flood our coastal roads, our homes, especially in low-lying villages like Leone, Aua, and Alinga. The NOAA tide gauge in Pago Harbor has shown that sea level rise of about 2.5 millimeters per year. And when you add that in subsidence and storm surges, that impacts are far worse. And next slide. It's also erosion, where our land is literally being washed away, putting homes, cultural sites, our roads, and even burial grounds at risk. These aren't just distant warnings, but daily realities. And that's why ASRO was created, to build a coordinated, territory-wide response so that we're not reacting after disasters, but planning and adapting ahead of time. And so ASRO plays a unique role, which is to coordinate, not compete or duplicate. We understand that there are a myriad of dedicated agencies already doing incredible work, and our goal is to make sure that our efforts are not working in isolation. ASRO works as a hub, a bridge, bringing together departments like the Department of Marine Wildlife and Resources, the Environmental Protection Agency, the Department of Commerce, Department of Education, and so forth alike. Whether it's tree planting, disaster preparedness, we help streamline efforts so our island can work smarter and not harder. It's about building a resilient American Samoa together instead of in silos. Next slide. And so here is what we are working on. We're working with villages to train them in emergency responses, how to prepare for tsunamis, cyclones, or flooding. We teach climate education in schools, ensuring our youth grow up as caretakers of the land and the ocean. We support youth leadership, helping them speak at summits, giving them the ability and the opportunity to get hands-on experience. And of course, one of our most important items that we do at ASRO is draft and advise on policies
ensuring that local voices shape climate action plans. And through all of it, we work alongside you, the community, from village mayors to classroom teachers to church youth groups. Next slide. Here are some of the local efforts that we've been committed to, from gathering seedlings to planting and creating nurseries. We currently have 2 nurseries, one in Leone and one in Waitongi, and our goal is to establish 2 more this year. We also do professional development within our schools and church groups. We have outreach in Manū. We do informational sessions, awareness campaigns, and so much more. Next slide. And one of our most visible projects is the revegetation project. In places like Ofu, Manū, Seatanga, we're restoring native ecosystems by planting trees along vulnerable coastlines. And these aren't just any trees. They are culturally significant and climate resilient species. Next slide, please. Like toa, which is wind resistant and perfect for storm buffers. Fetau, which is used in traditional healing and found in coastal habitats. Milo, which is with deep roots that prevent erosion and provide shade. And Tilia and Fuemoa, crucial for holding soil near high tide zones. And since 2024, in August, we've planted over 2,700 native trees. We've also led outreach for planting with Tapuna High School, SPA, Nu'uli Votek, Samoana, hence combining education with climate action. Next slide. The video. Here we will showcase a short video that our staff has put together to showcase the work that was completed last month in May. So that's just a brief showcase of what our revegetation team does on a daily basis, from gathering seedlings to planting to engaging with our nurseries and trying to expand as much as possible. And so as you saw in the video, in May 2025 alone, we planted 1,000 trees in Seatanga. Right now, we have about 8 crew members who travel to Manū to do outreach and also tree planting in Ofu and Olosenga. And their goal is to plant 2,000 trees and spending Father's Day over there to get that work done. And so why do native trees matter? Why do we care so much about planting local species? Because native trees are built for this place, they've adapted to the climate, the soil, the salt air, and their roots run deep both literally and culturally. They act as natural seawalls, reducing the impact of waves and protecting infrastructure. They attract native wildlife like birds, pollinators,
and beneficial insects. They connect us to the ancestral practices. Many of these trees were used in canoe building, traditional medicines, and ceremonies. And so revegetation is more than trees. It's about identity, protection, and resilience. So what's next? ASRO isn't stopping here, and we plan to expand to at least 3 more villages through our revegetation project to support coastal resilience. We're working on formalizing a territorial climate action plan, which would be our blueprint for long-term resilience across water, energy, health, and food systems. We're tackling new priorities: energy resilience. How do we prepare for power disruptions and reduce diesel dependency? Water security. How do we protect clean water as rainfall becomes less predictable? It's a big agenda, but the only way forward is together. Next slide. So here's the part where the community can come in. Some ideas that we put together is by supporting calls to action. An example of that is a call to action by Pacific people, which is promoting ocean protection. The first call to action was launched in March 2025 for Pacific leaders to sign on, and the first person to sign on was the president of French Polynesia. Supporting local efforts such as grassroots organizations from Oceania to the Lions Club, to Rotary Club, to Finfinau, and many more nonprofits who are doing the work on the ground. Say no to things that are harmful like single-use plastics. Instead, opt out to making small changes in the community, such as banning plastic bottles and implementing the use of refillable bottles, implementing the use of bringing your own shopping bags. And report illegal dumping to your village leaders, to your council, to EPA, to DPW. And of course, you can also try to start an initiative yourself. An example is composting your scraps, starting a garden, or joining a community planting day. Next slide, please. Other ideas: making small changes in your life, such as joining community efforts. We always welcome those on the ground who are willing to help out through hands-on, through planting, through nurseries. Making small changes in your life, such as being more aware of your energy output, but also the waste output too. Joining outreach events, youth summits, school programs, nursery days. Talking to your village leaders, your matais, your faipules about what's happening on your shorelines. No action is too small, and protecting our environment is everyone's responsibility, and it starts now, and it continues every day. Next slide. And so thank you so much for your time and your presence and your care. We are the generation that will determine whether or not American Samoa continues to thrive or to suffer. And if you want to join tree planting, host a school outreach, or collaborate, please feel free to reach out to us. We are located in the Paramount Building just down the road in Tafuna, and we're here to serve and protect our future. So we look forward to building resilience together. Thank you so much. Thank you, Dr. Sabrina Suwai-Mahuka. Would you give us time, just a little time to ask questions? Okay, Yes, of course. You. Yeah, you got the mole presentation. Ai le mu ko e le mu ro fa le tomu ya fo le ya talinga ya o ke miangi fisiri ai Fano. ya ko faula Fano. Sorry, I didn't catch your name, young lady. Say that again. Your name? My name is Sabrina Suwai-Mahuka. Standing back here, I'm feeling very proud of you. Thank you for being a part of this. Yes, it's your generation that's gonna need to take care of this. Hopefully our generation didn't do as bad. So my question to you, just yesterday is when I heard that with this ocean floor drilling, I'm sure you've heard of it. Just yesterday I heard that our governor endorsed it. Hopefully that was just rumor. Can you put my mind at ease, please? Hopefully none of our people, starting from the governor,
and his office and the rest of us are not endorsing that. What I heard was that 200 miles off of our shores is where this is supposed to happen, and the president had already signed it. One of my classmates posted it on Facebook, is how I found out. So I've added my name on the list of those who are against this. So please put my mind at ease. Tell me that that's not true, that our governor didn't endorse it. Thank you. Thank you so much. As of this moment, the governor did release a press release sharing that he has not necessarily endorsed deep sea mining, but he's looking into what that would look like for American Samoa, the ramifications, and also the potential economic benefit that most people think that deep sea mining would bring. So right now, my job is connecting with the senior policy analyst who was listed in the press release. His name is Toitasi, and I've been trying to set up a meeting with him and the executive advisor for natural resources so that we can dive into a more detailed standing for American Samoa for deep sea mining. So there are organizations and there are different individuals who are combating the issuance of deep sea mining, which would be about 3 nautical miles away from American Samoa. And I understand that a letter was also sent to Westpac today because it's on the regional council meeting to oppose deep sea mining. I also know that there is a moratorium as of now, which puts a pause on deep sea mining. And unless the governor changes that through an official executive order, it's officially on pause right now. Ya, supaya sepuelu, supaya Samuel. Fale, masih mero au. Look, George, ne. sorry for no, the whole. Your name is Rina. Sabrina. Sabrina. Oh, sorry. It's okay. I come from Manū. I'm a pastor in Manū. But I really appreciate for your presentations on behalf of this office. But you have done the good things for our village and our island. You have planted the native plants on our shore. In the beginning of the year, right now, there is nothing. So the waves wipe out all the good works that you have done. So my question, what is the next step for you to fulfill the mission that you have tried in your office for our village? Right now, there is nothing, the native trees that you have planted to fulfill the mission of the office. That's my question. When? What is another option and another step they are going to maintain the native plants for our village, for our shore? Absolutely. Now, no. Thank you for the question. Yes, I personally visited the sites that our team had originally done at the beginning of the year, where they did plant multiple trees, native trees along the coast. And when we went there, I believe this was in April, most of the trees were gone because of sea level rise, because of the king tides were there. And so right now, after our team returns from Manū, the goal is that we would revisit these sites to 1, replant, and then 2, also to create a barrier so that these trees can thrive and not be washed away. In addition, our goal is to work with the Department of Public Works to see what other nature-based solution that we can implement without touching the critical infrastructure for the roads, so that their work won't be interrupted as well. And so again, our goal is to replant, but also create barriers so that we don't have to go to Aunu and see that all of the hard work that the team has done is gone. Thank you. Thanks. Ya. Supaya nepo. Oh, toi, nepo.
Te loa e malama Sabrina e Faavaa. O lau Faavaa on our eastern side, I've seen a lot of damage, especially on the shorelines. E le to ia se o ia wa ia e le to e mawhai se malos o se o di tato me whai on the prevent nature's disasters. But would you consider other options? Like you're presenting all these different ways to prevent. But would you consider people moving up to the mountains instead of doing this prevention for the benefit of the future generations? As for now, to me, we cannot do anything about it because of the sea rising. It's coming up so fast. But in your agenda, would you consider that as an option for people leaving and going up to the mountains, cutting up the mountains and live there? That will be a very safe place for our people here in the American Samoa. Would you consider that? Thank you. Thank you for the question. I completely understand the concern about how some homes are vulnerable to sea level rise and coastal erosion. At the same time, I think it's also very sensitive because there is a limitation of land and also the rights to the land. And so moving up to the mountains might disturb those boundaries that have been put in place for land issues. But at the same time, it might be a short-term solution. If we're moving to the mountains, are we going to leave our coast, or what's going to happen once we leave them? And so yes, that could potentially be a solution, but at the same time, I think right now our goal is to see how we can work together with all the government agencies and the nonprofits so that we can put into plans or policies how we can stop climate change where it is now so that people don't have to give up their homes. Thank you. Muniatul Vavdai, Prina, Sungole. My type for my shouldn't tang I won. My spoilo to Manatu to follow the name to la. The machine Mafutaga Faaleagaga win a little fine at one. Ya machine tang to no fly. Ya made two pull tato Shomanga. Ya Lengata Fale. Ya Levamatua, ya Maso, Same or Yaile, two island of Fong. Pamalova died. Ang lofo le tua ang lei lo to soifua o na mai se fai lo to kaliwa ya fantasi le tua ya le o ia mai se foi nga no to de yas pa taitene. Thank you so much. Have a great day. Ya, tonu le tanto papa no ya ele tanto pepa ya pe fatu laina ya ele nei tuaso ya ele sungale te veo foi ya tito malam tele fa tai Te whātaru whātu le, pa ia mawarunga Aufaigaluega ua awhia poto le nei asu. E manatu ua vela le whala ia o le a whangatonu loa le ua le tolonga e tusai e whaamua le nei. Awhiawhi. E le eise nganga o le nei tustusinga e whaatonu pe to e whaasao ngā ruenga o tau whitai tungai. E wana o se whaasoa, o se whamanatu, ia tonu e o ngā se 2% ia molo tau soifua, ia malo o la wala awina.
O le autu o le pepa, le taulanga ola. O le avea ma taulanga ola mo le atua. What it means to be a living sacrifice for God. Tasi lea ta whalaninga, i le vava i mai matua ma a inga. Le whamemelo e ka le sia Manū, o lo tāpua ia o tātou whaiva alo filima i le tala le lei. Whai mai o tātou o lātou taulanga ola mo le atua, o tamatalo sia o le tala le lei. So po a lava whauwi nganga o le upu taulanga ola, e whesotai uma, o tātou o le ofo, o se tōtino ua whoai. Tausi i ola. Ua tāwa vai mai i le ainga, te ngā le au sangi o tātou ainga. Ai ofo mai e whai mataulanga mo le tala le lei. E eima le siu whai mai o tātou o taulanga ola ua ofo mai e susunu, sei tulou. Tu ina mai ia mū mai fuefu. E le toi fo atu. E oti mo le atua malana ngā duenga. E ti ngāre mātitiva tau au maa. Ai mata mai uma mea le lei mo le taulanga. Whai le tatalo whaau whanwhana i le atua. Mu sue le tāpua inga i whaalongo mai. Ua to i lano tātou o taulanga ola. Tasi lelu i tau e tau ave pea i le ngā duenga. Whapea i te tono o kolisi whaafaife au. Tasi o lona. E teimi tātou te whaase e ai ma ewa i runga o whalanginga. Whaata ua i le mamalu. Ma le whaea ea e maua ai. Aua whamanatu Paulo. Ia Roma es fulma lua. Lona whaipu mua mua. Ua o tau tui na atu o tau tino i rea tua, o le taulanga ola, ma le paia, ma le maadie, o le tapua i ngasiri lea. Ua sifi e Paulo le wha tā ua. E tā ua le wha ea ea ma le mamalu, a ina ne i mea ane ua ngalo ai. E ta tau o nā tangia i o tātou wola, le mea e tau o le avea ma taulanga ola mo le atua. We have to perform and live as living sacrifices, not as dead sacrifices for the ministry of our Lord. E luani manatu vai na ile nei tau mwhainga. O le manatu mua, o le taulanga ola, e vai malima iai le atua i le lalolangi. Nga ngana masani o taulanga i le whenga inga tuai, vai mai e wheso tai i le toto. E susunuina o Manū, e manongi le ano po le mitse i tulou. E whesotai foi lungo whata whai taulanga. Sau i le toto le maamoe, le povi po le oti. O lona winga, e le aise me tau se taulanga e osi. Ai ola le Manū e osi ai. Peitai ua whaafufo e Paulo le isi winga fau i le me tau o le taulanga. O le taulanga ai ola. Taulanga e wheo ai. Taulanga e mānawa ma tautala. Taulanga e pupula e ngā oioi ma whao ngā le lei o lātou mawhauwhau. Lona winga o taulanga tangata. Ai le o ni mā moe po ni povi peina masani ai. O le ala leo le whao ioi mai a Paulo. O taulanga ola. Taulanga tangata e a fua mai i le atua. O te ai o iatu i a te outou, ona o lea lofa, muti vale o lea tu. O e ua tauami o tonuina i le whaatua. Ua whaolaina i le ola fou, ona o lea lofa tu, noa o lea tua e ala i ake riso Iesu. E le i a fua i so tātou loto, so tātou whaapitoa, po so tātou le leitele, whaamatua ata mamai manianga wa. O taulanga o la uma, nā fua i lea lofa tū noa o lea tua, ina ua maliu ke riso o ia o le taulanga tū tasi, ngata i nā taulanga e whai le toto, i lunga o le sātaulo ina ia whai oe
ma au ma taulanga ola. Taulanga ola e au fia I ma le tino. E le na o le anganga. Ia o tau tuu ina atu o tau tino I le atua. E le o whaonga ina e paulo le tino. Just as a symbol of the whole person. E mana o le atua. I le tino o le taulanga ola. O lona winga. E le na o le taulanga ola I le mawhau ma le anganga. Ai whai e le tino le angsala. E ngalolo ia I tātou le tāua o le tino mo le atua. Tutupu whaalawe lawe pe o na tūla I mai inisio le au whaingan wenga se tūlou. E pa ia o tātou tino mo le atua. E le o ni tino na au mai e tātou ti taa alo ai. Maso ona whai ai I mea matanga. A o le tino e pa ia. O vai malima, o mea whaingan wenga mo le atua. Tātou te whaatino ilana ngā ruenga whaaola I le lalolangi. Pele ua siri atu vai e mamai, pe pule pule ma lima ma osi osia. Ai whai ma mea whai ngā ruenga le atua. I lo vai ma lima au le lei ma malolosi, ma lau mata e ma fiti fiti, ai whai ma upenga le angasala. O vai o taulanga ola, e whai ma vai o le atua. Whai mai isa ia. E mata ngō fie na wai rungo maunga vai o e la tau te au mai le tala le lei. O lima. O taulanga ola. O lima wha ola. E pai atu ai le wha amano longa le atua I le tangata mai. Tangata mawhatia. Fia maua se whesoa soan. Ai le o lima I tango ai mea isi. O talinga o le taulanga ola. E wha longo ma le totoa I leo o tangata. Ma le leo le atua. O ngutu o taulanga ola e tautala ma wha soa tu ai le fina ngalo o le atua. Ai le o le whai ma ngutu mo le maupu pelo. Ma wha atupu ai ma senga. O mata o taulanga ola e whai ma fofonga o le atua. E ilo ai wha so songa ua fotua I mai. Ai le o mata e mata pea pea. Ma wa ai solo ai I mea leanga. Mea le nai e sea ilo tātou wala wina. E le whaapea ua tātou sili atu I isi tangata. E le ai. O tātou o taulanga ola. Whai ma vai ma lima o le atua. Le alofa tū noa o le atua I le lalolangi. Lona winga. O taulanga ola. E le whaapito se whata whai taulanga e whata ai. So se mea tātou te iai o le whata whai taulanga e mō le vi inga o le atua. Lou a inga, o le kāle sia o lou nu, o le lalolangi, e a vea mawhata e pa ia mō le atua. O le alo na winga. Lona winga o taulanga ola, o le malama lama o le lalolangi. O le masima, o le mātai o e lima. E whaalango lango I a te oe, ma au le ola o le lalolangi. E le ola tau ina ola. Le anga o le ola o le whaife au, ma le au au, ma le whaletua. O le ola ua salamo, ma ua toe fuata ina. Ai a whaila e mai le masima, ma pouri uli le tā malama lama. E whapewhea na avea le e ka le sia ma whata mo le vi inga o le atu. O le ala lea o le toe whamanatu mai a Paulo. Aua fo'i tau te a mio whaatasi ma le nei lalolangi. E teime maua e le lalolangi mata o le taulanga ola. Whai mai Yesu. Iou tau wata mamai pei o ngata. A e fifile mu pei o lupe. Pupula mata. Le anga e mata poto le ali o le lalolangi. O na avea leo ni taulanga I pa ia ma malie. Tāpua inga e talia ma manongi le lei iluma o le atu. Le ni taulanga ola ua lama avea le tō whā. Taulanga ola. So se mea e pai ai, it's like magic. Le anga o lima o le atua I le lalolangi. O le manatu e dua. Taulanga ola. E ola whetala.
E whetālai le uta le poto. Aisea, le anga I loa e le tangata poto na mutaanga, limitation, ma mea e le o I ailo na malosi. O na iaile o le avanoa e na te whaatau I na ai ma whaaloalongia. Hisi sao o lo I to tonu o le ekalesia. Whai meri whaatolo tolo o si toi ino Paulo. Au a le whaasiri le manatu o se tasi le mea o te tau o na manatu ai. Whaperitania ina, I bid everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith which God has assigned him. Sober judgment. In some more translation, e mama le manatu. E whetaule le lava I ai le upu, ola whetala. O le anga I loa, I le tamari I, e iloa ona whetuutu nai lana tō whā. E iloa ona toi a fua le whautanga I lea taimi ma lea taimi. Lona winga o le ola whetālai, o le character as well as an ethical behavior. O le anga tonu leo le tualalo o le apostolo. O le amionga ma le tō whālea, e tausi ai le wāwhela loa ai o le isi taulanga ola, ma le isi taulanga ola. O e ua ngā lulue mo le atina e ina o le tino o ke riso. O le whawhita auri I le tusi o Roma, sfurulua o le whaipua e o I le vanu. O tangata o nu ese, ua talia I le wha o le tanga ona o le maliu o ke riso. E sao ai upo le atunu, ua maua ula futi. Ua manatu nisi pe o le vaenga I o le au charismatic, o le saolotonga I a ke riso ma le ola toi whanau fawina. E le ta tau ona toi loka ina I ni filifili ma pāpuipui, o mea tau whaalapotonga pei o le kalesi. A maua e le tangata le whaoletanga. That's it. E le eni tūlanga e li o ai le saolotonga. Alu o e whaasolo atoa. A tumu I le anganga. E le eise mea e muta I lau saolotonga. A o le whasiti. A tumu e ala o e mau. Ai a whapewhea le isi au auna. Le isi taulanga ola ua I le whata mo le atu. E le eise mea e tau o le tu whau o mea lofa o le anganga. O le mata upusirisiri a Paulo. A whaia manatu whapea. Lona winga ua le ese senga ma vaivainga na to ilalo ai Israelu. Ua manatu Israelu, na o mātou ma le atua, na o au lava ma le wha o le tanga. Ua uma na whaafenga inga ina mātou e le atua. We do what we want. E le eise me tau o le alu whaasauea, o na ua wha o laina. E le tau I se taulanga ola o na manatu whaasau sili. Whaasiri lo na manatu I le mea o tau o na manatu ai. E le se me le angale nau e whai mea sili mo ngā ruenga. Ai aua ne ia vea maala. E manatu ai ua sili tātou I lo isi. O le ekalesia, o le tino o ke riso I le lalolangi. E tele mea lofa e mo umia a wala na ngā ruenga whaaola. There is a certain measure of faith, lona winga o le mea. E iai mutaanga o so o se tiute, ma so o se matafa ioi, I to tonu o le ekalesi. O le anganga o Paulo, ia whaaloalongia e le perofeta le tiute o le awao. Ia whaaloalongia e le awao whaiva o le perofeta. Ia whaaloalongia e le whaife au ma le awao, whaiva fo I o whalitu. Lona winga, le nā o le taulanga ola e ola whetālai, e ola I loa na mutaanga. Mai loa o na whaaloalongia isi taulanga ola, o loo ngā lulue whaatasi, mo le ngā luenga le atu. O le whaife au, ma le au ma wharetua. O e ua wala awina e, fola le whina ngalo o le atua. O taulanga ola, o ave whe au o tā vini e mā o sia mati ngā ina. E le whe alo whai. E le pe pelo le au I le whaife au pe amana o mia le whe soani I le ngā ruenga. E le pe pelo fo I le whaife au I le au lotu. Whapea ina le au lotu I le whaife au.
O le whaiva o le fola atu ma launga atu. O le whaamanuia le atua ua tuuina mai I ana taulanga ola. O tātou, o whaiwhi au, o ao ma wharetua. O mea whai ngā ruenga le atua. O taulanga ola mo le atua malana ngā ruenga. A whai ua iai se upu o le tautamari e matua atu le tuu ina e māngalo ai tau au auna. Manuia tele le Mafutaga Faaleagaga. Ia, tu ina atu, se soani le, tamu whainga nei afi, ma lau whaaloa le tele. Ia whaftai. A whai wale ai, whawhetai tele lava. Ua whailoa mai ai le matangofia o le nei tapenanga. Ia manuia tele, ia le tātou e kālesia, ia mwha moemoenga o te nea fiafi ma lau whaaloalo whaftai. O le atu whakai, ia ngā leile tu e lo soifua. Ia tele te manatu le lei, ia wāla ngā luenga le tu e whalauina tono le tātou kurisi.